Prime Minister Sheikh inaugurates Bangladesh Startup Summit 2023, calls on young generation to be entrepreneurs instead of depending on others. Awami League to organize protest rallies across the country from 10 a.m. to 5 p.m. tomorrow, protesting BNP's arson terrorism, says Obaidul Qadir. BNP's arson terrorism and conspiracy to hand over the country to world brokers should be prevented, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Holy Ashura today, marking the tragic incident of Karbala. The day observed across the country today. First unit of Matarbari power plant begins operation on trial basis. The unit to add 600 megawatt electricity in national grid. And 4 killed after Australian military helicopter crashed during Australia-United States joint military drill, which is now suspended. Assalamu alaikum. I'm Musrat Nazir welcoming you to News at 10. You have just heard the headlines. Now we move on to the news in details. Bangladesh তার সকল প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাবে, যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং একে অন্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। বিশ্বের এই এলাকায় এবং সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতি প্রচেষ্টায় আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। Prime Minister Sheikh Hasina has said that the country's young generation would be the key force in building smart Bangladesh. She said this while inaugurating the first ever 2-day Bangladesh Startup Summit 2023 in City's Hotel Intercontinental today. At the outset of the program, 8 startups were given Startup Award in 8 different categories for their outstanding performance, and they were Shop Up, Patao, Bikash, 10-Minute School, UNDP Youth Code Lab, Nogod, SBK Tech Venture and Funded Next. In addition, grant was also given from the Bangabandhu Innovation Grant among 2 entrepreneurs. Mentioning that Bangladesh will be a smart country by 2041. The Premier said the young generation is meritorious and they have the ability to implement their new innovations. Referring to her government's different initiatives to develop skilled human resources to face the challenges of 4th Industrial Revolution, she said they are setting up vocational and technical educational institutions in each upazila and arranging training facilities for the future. নির্বাচনী ইস্তেহার সেই ইস্তেহারেই আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম যে বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ। অনেক ব্যঙ্গ শুনতে হয়েছে সে সময়, কোনো একটা খারাপ কিছু হলেই সেটা ডিজিটাল বাংলাদেশ বলে আমাদেরকে ব্যঙ্গ করা হতো। সেই অপমান, সেই ব্যঙ্গ, সেগুলি শুনেও আজকে কিন্তু বাংলাদেশ সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করেছি। অবশ্য রাজনীতি করতে গেলে, সরকার চালাতে গেলে প্রতিনিয়ত তো সমালোচনা শুনতেই হবে, ওটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমার লক্ষ্য যদি স্থির থাকে আর যদি আত্মবিশ্বাস থাকে যেটা আমাকে করতে হবে, তাহলে কোনো বাধাই বাধা না, কোনো ব্যঙ্গই ব্যঙ্গ না, ব্যঙ্গটাকে সাফল্য এনে দেওয়া যায়। এটা আমরা অন্তত আজকে প্রমাণ করেছি। আমি চাই আমাদের যুব সমাজ একটা কোনো মতে বিয়েটা পাশ করেই বলবে চাকরি দাও, চাকরি দাও, চাকরি দাও। চাকরির পিছনে ঘুরবে কেন? নিজেরা উদ্যোক্তা হবে, নিজেরা এখানে যেভাবে কাজ করবে এবং তারাই চাকরি আরো মানুষকে দেবে। আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা সবসময় নিজের পায়ে দাঁড়াবে, নিজের মাস্টার নিজে হবে, কারো অধীনে কাজ করবে না, সেইভাবে তাদেরকে কাজ করতে হবে। আমাদের দেশটা আরো এগিয়ে যাক, আর স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে আমাদের এই ইয়াং জেনারেশন তারাই হবে সব থেকে বড় দক্ষ জনশক্তি, সেটাই আমি চাই। State Minister for Information and Communication Technology, Zunaid Ahmed Polok, made a keynote presentation in the event. ICT Division Secretary Shamsul Arifin and Managing Director of Startup Bangladesh, Sami Ahmed, also spoke.
At the function, the Prime Minister also inaugurated Smart Bangladesh Accelerator alongside India-Bangladesh Startup Bridge, networking platform and Smart Bangladesh Startup Fund at the function. Awami League will stage demonstration across the country from 10 a.m. to 5 p.m. protesting BNP's arson terrorism. Awami League General Secretary Obaid al-Qadir announced the program following an emergency joint meeting at the party's Bangabandhu Avenue Central Office this afternoon. The minister said BNP again started its fire terrorism as the reoccurrence of the incidents taken place in 2013, 2014 and 2015 has begun. আমরা যা আশঙ্কা করেছিলাম সেটাই এখন সত্যি হলো। মোট রাজধানীতে 7টি বাসে তারা হামলা চালায়, ভাঙচুর করে, অগ্নিসংযোগ করে। এই সময় তারা একাধিক ককটেল ও হাত বোমা বিস্ফোরণ করে। নারায়ণগঞ্জে 15 জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের 47 নম্বর ওয়ার্ডের নেতা মহিবুর রহমান নয়নের উপর বিএনপি জামাত ক্যাডার বাহিনী হামলা করে একটি হাতের কবজি কেটে নিয়ে যায়। 2013-14 সালের নির্মম নৃশংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি শুরু হয়ে গেছে। লন্ডন থেকে আদেশ দিয়ে আজকে রাস্তা বন্ধ করতে দিচ্ছে। এটা কোন রাজনীতি যে বিদেশিরা বন্ধুরা আমাদেরকে পরামর্শ দেন? তাদেরকে বলছি সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা করতে ওয়াদাবদ্ধ, কিন্তু সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের পথে প্রধান বাধা প্রথমেই দেখা গেল আজকে সেই বিএনপি। আগামীকাল ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ সব থানায় প্রতিবাদ সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল। সারা বাংলাদেশে সকল মহানগর, সকল জেলা, সকল থানা প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। Noting that BNP doesn't abide by law, the Awami League General Secretary said fugitive convict Tariq Rahman violated the court's orders. আদালতের আদেশ ছিল কোনো ভাবেই তার ভাষণ, তার স্টেটমেন্ট, তার কোনো বক্তব্য প্রচার করা যাবে না। এটার পরও বারে বারে কেন রঞ্জিত হচ্ছে? একটা লাশ পড়লে 10টা লাশ ফেলতে হবে। প্রকাশ্যে ভিডিওতে বলে, এর কি বিচার নেই? সে কি আইনের ঊর্ধ্বে? বিএনপি যেই নেতারা পল্টনে দাঁড়িয়ে ওর কথার প্রত্যুত্তরই করে, তারা কি আইনের ঊর্ধ্বে? Obaid al-Qadir chaired the emergency meeting while Awami League Presidium members Begum Motia Chaudhry, Dr. Mohammad Abdul Razak, Lieutenant Colonel retired Farooq Khan, Mufazzal Hossain Chaudhry Maya, Advocate Kamrul Islam and Dr. Mustafa Jalal Mohiuddin, Joint General Secretaries Dr. Hassan Mahmood and Mahabubul Alam Hanif, Dhaka City Lawmakers Presidents and General Secretaries of Dhaka City North and South units of the party and its associate bodies joined the meeting. Information and Broadcasting Minister and Joint General Secretary of Awami League, Dr. Hassan Mahmood said, people will stand against those who want to hand over the country to the world brokers, burn people, vehicles and assets to achieve their political interest. He made the comment while addressing Rising Youth Award giving ceremony organized by Youth Global Foundation at Krishibid Institution Bangladesh KIB in the capital today. Dr. Hassan Mahmood said people should protect the country by boycotting those who burn people's assets and destroy dreams in the name of holding movements. আজকে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে গতকাল ঢাকায় 2টি রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়েছে, বিন্দুমাত্র কোথাও কোনো গন্ডগোল হয়নি এবং গন্ডগোল না হওয়াতে বিএনপি এবং তার মিত্রদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন গন্ডগোল হলো না?
এজন্য গন্ডগোল করার লক্ষ্যে আজকে কর্মসূচি দিল যে ঢাকার সব প্রবেশ মুখে তারা অবস্থান ধর্মঘট করবে। এই ঢাকা শহর জনগণের, 2 কোটি মানুষের এই ঢাকা শহর, এই 2 কোটি মানুষ বাসিন্দার, এটাকে অবরুদ্ধ করে রাখার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়। যে কেউ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে, সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে, কিন্তু ঢাকা শহরকে অবরুদ্ধ করার এই অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। তারা গন্ডগোল করার লক্ষ্যে আজকে সেটি করেছে। এই অপশক্তি আসলে আমাদের দেশের সম্পদ, তেল, গ্যাস সহ আমাদের দেশের ভূমি বিশ্বব্যাংকের হাতে তুলে দিতে চায়। যারা রাজনীতির নামে মানুষ পোড়ায়, যারা রাজনীতির নামে মানুষের সহায় সম্পত্তি পোড়ায়, যে বাসগুলো আজকে পোড়ানো হয়েছে সবগুলো ব্যক্তি মালিকানার বাস, অনেক কষ্ট করে হয়তো সে কিনেছে, তার স্বপ্নকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, একটি মানুষ, একটি পরিবারের স্বপ্নকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের কোনো অপরাধ ছিল না। এবং যারা মানুষের স্বপ্নকে পোড়ায়, সহায় সম্পত্তি পোড়ায়, মানুষ পোড়ায় রাজনীতির নামে, তাদেরকে বর্জন করতে হবে, তাদেরকে বর্জন করতে হবে, তাদের হাত থেকে দেশটাকে রক্ষা করতে হবে। Chairperson and Chief Patron of Youth Global Foundation, Seema Hamid, also addressed the function. Earlier, Joint General Secretary of Awami League and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood handed over awards among entrepreneurs and youth on various categories for their contribution in the respective fields. Three passenger buses and a police car were set on fire as a clash ensued between police and BNP leaders and activists during the party's sit-in program in the capital's Matwal area. Besides, at least 20 police personnel were injured as BNP activists clashed with police during the party's sit-in program in the city entrance points. BNP called today's sit-in program without taking prior permission from the Dhaka Metropolitan Police DMP. Among the injured policemen, Joint Commissioner of Police, Traffic South SM Mehdi Hassan and Sub-Inspector Shutrapur Police Station Nahid are undergoing treatment with serious injuries. The BNP leaders and activists started gathering with sticks at the entrance points of the city, including Gaptoli, Abdullapur, Dholaikal and Matwal at about 11 a.m. At one point, they took positions on all the important roads and stopped traffic movement. When police tried to remove them to ensure traffic movement and reduce public nuisance, BNP activists threw bricks on police and attacked police vehicles. They exploded cocktails in different parts of the capital, cars were vandalized and set on fire in many places. Police fired tear gas and rubber bullets to bring the situation under control. Muslims in Bangladesh as well as across the globe observe the holy Ashura today. It is observed on the 10th of Muharram, the first month of the Islamic calendar. This day has an immense significance in the history of Islam. Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina from Makkah on this day. Ashura also marks Hazrat Imam Hussein's brutal killing on the Karbala ground in 61 of Hijri calendar. Muslims in Bangladesh and other parts of the world observe Ashura with due religious fervors. The first unit of the Matarbari thermal power plant in Cox's Bazar started its experimental production. Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate production of the 600 megawatt unit at the end of December, said the authorities. The second unit is also of 600 megawatt capacity. The Matarbari power plant, one of the mega projects of the current government, has been built at the assistance of Japan. The supercritical thermal power plant is one of the prioritized projects of Prime Minister Sheikh Hasina. It is housed on 1,608 acres of land having a 275-meter high chimney. Experts and insiders say the Matarbari coal-fired power plant, located 33 kilometers away from Cox's Bazar district town, will help change the lifestyle of the people in that region. It should be mentioned here that the first ever deep-sea port in Bangladesh is being built in Matarbari of Maheshkhali. The final work will begin early in 2024.
The Matarbari deep sea port will be able to handle 16-meter draft mother vessels. At the instructions of Prime Minister Sheikh Hasina, her assistant private secretary too, Ghazi Hafizur Rahman Liku visited BNP leader Amanullah Aman today, who is undergoing treatment at the National Institute of Cardiovascular Disease in the capital. A press release from the press wing of Prime Minister's office said Ghazi Hafizur Rahman handed over a lunch packet sent by the Prime Minister along with a bouquet of various seasonal fruits and juices to the BNP leader. Ghazi Hafizur Rahman told Amanullah Aman that the Prime Minister has sent this food, fruits and juices and want to know about your health. She wished your early recovery, Ghazi Hafizur Rahman said. আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি, ডাক্তার বলেছে উনি ভালো আছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবতার মা, হ্যাঁ, উনি বলেছেন ওনার যেখানে ভালো, উনি যেখানে কমফোর্ট ফিল করবে ওইখানে ওনার ট্রিটমেন্ট হবে, কোনো সমস্যা নেই। উনি যদি মনে করে এখানে থেকে ট্রিটমেন্ট করতে পারে বা উনি যদি অন্য কোথাও যেতে চায়, হ্যাঁ। আর রাজনীতির বাইরে তো তাদের সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক আছেই, হ্যাঁ। রাজনীতি আলাদা জিনিস, মানবতা আলাদা জিনিস। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তাকে দেখছেন। ওনার জন্য খাবার পাঠিয়েছেন, ফল পাঠিয়েছেন, জুস পাঠিয়েছেন, হ্যাঁ, এবং তার সার্বিক খবর নেওয়ার জন্যই পাঠিয়েছেন। The dengue situation in the country is worsening day by day. A press release of the Directorate General of the Health Services said 10 more dengue patients died in the last 24 hours. Of them, 9 were in Dhaka and 1 is outside Dhaka. 2,202 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 1,143 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,059 patients outside Dhaka. Meanwhile, no patient died of COVID-19 in the last 24 hours. The country reported 50 COVID-19 positive cases as 1,279 tested in the last 24 hours. Corona infection rate was reported at 3.91%. Now, international news. 4 people are missing after a military helicopter crashed off the coast of Queensland in Australia. The incident took place during a nighttime training exercise between the Australian and the US military of Lindeman Island on Friday night. Australian Defence Minister Richard Marles said a search and rescue mission was immediately launched. The 4 air crew are yet to be found, Marles said during a press conference on Saturday morning. He said that the MRH-90 Taipan helicopter crashed near the island at about 10:30 p.m. local time. The 2-day Russia-Africa summit concluded in St. Petersburg. Russian President Vladimir Putin said Russia would highly consider the peace proposals of African leaders to end the Ukraine war. Putin said Russia is working to solve the global food crisis. Leaders and officials from about 50 African countries participated in the 2-day conference. Besides, Vladimir Putin has offered to provide free food to 6 African countries. Last week, Russia withdrew from a grain deal previously signed with Ukraine, mediated by the United Nations and Turkey. The US has offered unflagging support to Niger's ousted President Mohamed Bazoum after he was ousted in a coup. US Secretary of State Antony Blinken warned those detaining Bazoum that hundreds of millions of dollars of assistance was at risk. The head of the Presidential Guards Unit, Gen. Abdurrahman Tishani, has declared himself Niger's new leader. Bazoum had been considered a key Western ally in the fight against Islamist militants in the region. France, whose colonial empire included Niger, has said that it does not recognize any of the coup's leaders and will only recognize Bazoum as head of state. However, the leader of Russia's Wagner mercenary group has reportedly described it as a triumph. Now some other international news in brief.
At least 8 people were killed after a fire broke out, triggering the explosion of fuel tanks at textile warehouses on a street leading to the holy shrine of Imam Hussein al-alqsa, the Iraqi city of Karbala. An earthquake of magnitude 5.9 was reported near Port Blair in Andaman and Nicobar Islands this morning. The quake was at a depth of 10 kilometers, occurred today at early hours. At the epicenter of the earthquake. Reuters reports the U.S. unveiled a Taiwan weapons aid package worth up to $345 million. In response, China says U.S. is pushing the regional peace in threat by sending weapons in Taiwan. Say hikers in Switzerland trekking near the country. The remains of a mountain climber who vanished on a Swiss glacier in 1986 have been recovered after they were revealed by melting ice. DNA tests confirmed the remains were those of the 38-year-old hiker from Germany who went missing nearly 4 decades ago near the Matterhorn mountain. Was actually made earlier this month, and that DNA analysis enabled the identification of the mountain climber. So after 37 years. Now news on sports. England are now batting in the second innings against Australia on the third day of the fifth and final test of the Ashes series at the Oval. England scored 319 runs for 4 wickets when report last came in. Earlier, Australia were bowled out for 295 in the first innings against England's first innings 283. Australia are leading the 5-match series by 2-1. To end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh inaugurates Bangladesh Startup Summit 2023, calls on young generation to be entrepreneurs instead of depending on others. Awami League to organize protest rallies across the country from 10 a.m. to 5 p.m. tomorrow, protesting BNP's arson terrorism, says Obaidul Qadir. BNP's arson terrorism and conspiracy to hand over the country to the world brokers should be prevented, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Holy Ashura today, marking the tragic incident of Karbala. The day observes across the country today. First unit of Matarbari power plant begins operation on trial basis. The unit to add 600 megawatt electricity in national grid. And 4 killed after Australian military helicopter crash during Australia-United States joint military drill, which is now suspended. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. And we invite you to watch our 11:30 p.m. Bangla News. Until then, keep your home state clean and stay safe from dengue. Khoda Hafiz.